Hello, my dear students. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ absolute convergence ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ടുകളായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. റാബിസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരം റാബിസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് സിഗ്മ എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണോ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റാബിസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. സോ ആ ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ട് നമുക്കത് ആ റിസൾട്ട് എഴുതാം. അതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് റാബിസ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റാബിസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ? ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊറോളറി. സോ if we have a series sigma xn where xn is non-zero for every n, okay, and suppose n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn, if this has a finite limit, say a, okay, so if this limit exists, then looking at the value of this limit a, if this a is a number not equal to 1, we can conclude, like we can say whether the series sigma xn is convergent or not. A equal to 1 ആകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ റിസൾട്ട് റാബിസ് ടെസ്റ്റ്. ബട്ട് എ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിലും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക? ഇഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, അതായത് ഈ ലിമിറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ then sigma xn will be absolutely convergent. Now if a less than 1 ആണെങ്കിലോ ഈ sigma xn absolutely convergent ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കുറച്ചും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഫോമാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ absolute convergence of a series പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. n ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് എൻ എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1 അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ 1 അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടണമെങ്കിലും നമുക്ക് റാബിസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാം. ആ ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണത്? ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ റാബിസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? given that xn is a non-zero, xn is a non-zero real sequence. അപ്പോൾ xn is non-zero for every n. പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് എൻ ഇസ് എ. ദിസ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് കേസുകളാണ്, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1ഉം എ ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് നോക്കാം. കേസ് 1 എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെന്നുള്ളത് എടുക്കാം. അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് 1 അല്ലേ? There are numbers in between a and 1, so we can find out positive epsilon such that a minus epsilon is also greater than 1. Okay, let it be a1. What is a1? A1 is a minus epsilon, and epsilon is chosen in such a way that a minus epsilon is also greater than 1 on the right side of 1, that is between a and 1. Okay, now we know that limit of n into 1 minus xn plus 1 by xn, modulus of xn plus 1 by xn, ഈ ലിമിറ്റ് a ആണെന്ന് അറിയാം. This converges to a, or this limit is a. So that corresponding to the above epsilon greater than 0, there exists a positive integer k such that the nth term n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn is lying between a minus epsilon and a plus epsilon for all n greater than or equal to k. Now, as per the choice of epsilon, a minus epsilon is a1, and that a1 is bigger than 1. Okay, thus we have a1 is
So we have a number a1 which is greater than 1 and a natural number k such that a1 is less than n into 1 minus mod xn plus 1 by xn for every n greater than or equal to k. Okay. Then by Raabe's test, Raabe's test if we can make this modulus xn plus 1 by xn less than or equal to 1 minus a by n after finite number of terms where a is greater than 1, then the corresponding series sigma xn is absolutely convergent. So here we have a1 is less than n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn. That means a1 by n is less than 1 minus modulus of xn plus 1 by xn for all n greater than or equal to k. That is modulus of xn plus 1 by xn is less than 1 minus a1 by n for all n greater than or equal to k, where our a1 by the choice of epsilon, a1 is a minus epsilon and a minus epsilon is greater than 1. This a1 is greater than 1. Okay, therefore by Raabe's test, sigma xn is absolutely convergent. Okay. ഇനി നമുക്ക് a less than 1 ആവുന്ന കേസ് നോക്കാം. A is strictly less than 1 means there exist numbers in between a and 1, that is there exist positive epsilon such that a plus epsilon is also strictly less than 1. Take this a plus epsilon as a2, then a2 is less than 1. Now we have given that we have limit of n into 1 minus xn plus 1 by xn is equal to a modulus of xn plus 1 by xn. Okay, this is a. So by the definition of convergence corresponding to the above epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that the nth term n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn is lying between a minus epsilon and a plus epsilon for all n greater than or equal to m. This a plus epsilon is equal to a2, where a2 is less than 1 by the choice of epsilon. So we have a real number a2 less than 1 and a natural number m such that n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn is less than a2 for all n greater than or equal to m. Raabe's test second part എന്താ പറയുന്നത്? If we can find out a real number a less than or equal to 1 such that modulus of xn plus 1 by xn is greater than or equal to 1 minus a by n after finite number of terms, then sigma xn is not absolutely convergent എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയേ എന്തെന്ന് കിട്ടി? n into 1 minus modulus of xn plus 1 by xn less than a2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can write it as 1 minus modulus of xn plus 1 by xn is less than a2 by n, where this a2 is less than 1. So 1 minus a2 by n is less than modulus of xn plus 1 by xn for all n greater than or equal to m. That is modulus of xn plus 1 by xn is greater than 1 minus a2 by n for all n greater than or equal to m. Okay, that means we have a real number a2 which is less than 1 and this inequality is true for all n greater than or equal to m. Then by Raabe's test sigma xn is not absolutely convergent. Okay.